Good morning, beautiful people. Welcome to my YouTube channel. My good name is Belinda and this is my channel. So today is Monday. Hey, Monday, Tuesday. Ni venye tumekuwa holiday na tuna assume holiday isha. So watu wa shamba. Marion, tunaenda wapi? Tunaenda kwa shamba kutoa mahindi. Yeah, harvesting season. So tunaenda kutoa mahindi and ukiangalia weather saa hizi. It's swanting. Tutawezana Marion? Shamba ni kubwa. Watu tulikuwa nao washa travel back to Nairobi. So ni sisi tupambane, si ndio? Ndio Marion. Tunakulanga. Wengine walisharauka kwa shamba. Sasa sisi nakwambia time tutatoka hapa. Sijui tutakuwa wageni wa nani. Saa mwingine ndio huyu hataki kuonekana. Huyo pia ameenda. Huyo pia ni my cousin, wanatoa mahindi kwao pia. So tumepark there. Our neighbors from this side wanakata mahindi pia wao watoe. Sasa hizi ni kubaya. Ama ni aje? Tunataka kufukuza njaa. Sawa. So let me take you through whatever that you're going to do. Si ndio? Yes. No. Amtoi ya nini? Sasa wewe unakatakata tu. Alafu sasa ukikatakata hiyo itakuwa na kazi sana. Unasimama tu mahali pamoja. Hao tu ndio wamedelay. Kama wangerauka tu asubuhi. Sasa yako unakatakata. Sisi tunatoa. Sasa nataka kuchukua mama Debu. So guys, this is my other mom. Pia yeye anatoa shamba, anatoa mahindi kwa shamba. Ni harvesting season by the way. Sisi Western watu tunapanda. We have 2 planting season. Ya January to August and then ya August to December. So the December wenye tulichelewa kupanda kama sisi tunazitoa saa hii. So yeye anazikatakata. Anakata and then my cousins will help out. For us tunatoa line by line. Pole pole, hii ni maisha ya nyumbani. Tunatafuta chakula. Tunatafuta chakula. So inakatwa hivi inawekwa into wenye watakuja wakatekate tu hivyo. And then they're good to go. Wabeba kupeleka kwa boma. Hatuko mbali na boma. Tutapambana tu pole pole. Straight. Ukifanya hivi, unaona Belinda? Tena kwa njia nyingine ukifanya hivi, inakuwa rahisi. Sasa ukishamaliza, hata kama tingatinga inataka kulima. Hata kubukani kusiacha. Sasa inakuja tu inapita tu inaenda hata ng'ombe. Lakini mara hii hatujapata mahindi. Mahindi hakuna sasa. Hakuna. Zinakaa tu vitu huko. Unajua nini? Tunakosa mbolea. Kama tungeweka mbolea ya kunyunyizia, ingekuwa tiji. Lakini hatukuwa na namna ya kununua mbolea. Haki, acha tuombe hii Mungu hii. Mwana hizo miezi tu pandia kama tu pandia tu mwaka hiyo mwaka imeisha hivi. Wana maji kile cha kununua kwa hiyo boma. Itakuwa sawa 2023. 2023. Twende. So mahindi hajikufanya vizuri. Mara hii wakulima tume nini, si ndio? Hatujapata mahindi. Actually zinakuanga nyingi mpaka unatoa hivi kwa shamba kazi yenye iko. You're just amazed, but at the moment we don't have. Hapo. Akile mtu wangu bwana ivue. Wasupa wanatoa mahindi. Hii yenyu ni ngumu, afadhali ile yetu ya kutoa line by line. Hii ni rahisi. Hebu guys drop a comment. Ile ya kutoa kwa mahindi kwa line na ya kukatakata ndio zitolewe gani rahisi? Hii ni rahisi kwa sababu choki.
Mimi naona ile ikiwa rahisi. Hii saa ngapi tena mtoetoe sijui mara nini. Kwa shamba hatusileingi, si ndio? Kwa shamba hatusileingi. These are my sisters. Wadau wanatoa mahindi. Jesse amepeleka. Zetu Maiki anatupelekea. Siku kubwa sana. Kansi. Na upepo is very You look at this. Termites zimeharibu mahindi, zimeangusha actually. Hii ni kazi ya termites. So these are some of the challenges that farmers do face. These are mites. So no maize. So far nothing. You look at this branch. Here maize. Hiyo ni mchwa imeharibu mahindi. So this harvest actually, it's not that good. These are the effects of not having rains and also expensive fertilizer, which makes it difficult for people to buy. So acha mimi ni join mama wangu, tayari walisharauka na shangazi ndio hao huko wametoa, lakini mahindi zinakaa tu vituko. Nyangano si hususu lada. Anti mikono ni uchungu. Kila siku unalala kesho yake.
there is no maize. The shamba is big but the fruits shaka. Kama namna gani Mariam? Under normal days mahindi zingekuwa zimejaa hapa, si ndio? Lakini saa hii inachekesha. Inachekesha. As always she says. Mwaga mahindi bwana. Mzee na we. Baba na nguvu. Lakini baba hizo ni nyingi. Ngapi Marion? Sio uongeza kanti kwa chini. Kwa mtoto. Ipo bora kuolera mu nyumba. Kata kabe musigora sa belinda na kujua. Bado solenya na mama aonye. Maria anajichosha venye ako na nguvu hapa. Yeah. Mahindi mauzo sitaki. Maria nisaidia Maiki kubeba hili. Unabeba mwenyewe? Uko na nguvu? Maiki. Acha nione. My brother has grown. Mwanaume. Hizo zimekutosha, si ndio? Hakuna. Acha tu nini tutoe. Haya Maiki. Sawa. Jesi ngoja. Chukuma twende. Yeah. Wewe Tali, mambo? Hebu shuka tubebe mahindi. So that's it guys for today. Thank you for watching this video. Please make sure that you do subscribe, like, share, and also drop a comment and let me know what you think about this video. Tumekafunga, si ndio Mariam? Yes. So mahindi hizi naenda kuchomea mam. Zinakuanga tamu by the way zenye zinakaa hivi. Wanataka kwa kulia timoni teture. Ture. Sasa wadau, mimi acha niende kwa nyumba. Tupambane. Nitaweza kujibandika mama. Hizo tutu kidogo pia Slay Queen. Watu wametoka town. Well, that's it for today.